Udo Proksch, May 29, 1934 in Rostock, Germany, June 27, 2001 in Graz, Austria, was an Austrian businessman and industrialist. In 1991, he was convicted of the murder of 6 people as part of a major insurance fraud. Proksch died in prison. In 1977, the ship Lucona sank in the Indian Ocean, after an explosion, killing 6 people. Proksch, the owner of the cargo, also then owner of famous Viennese confectioner's Demel, claimed $20 million from his insurance company, saying that the ship was carrying expensive uranium mining equipment. Fraud was suspected, but investigations were obstructed by powerful Austrian politicians who were friends of Proksch. In 1988, Proksch fled to the Philippines after Hans Pritterebner published a book about the scandal. 1. In 1989, he returned to Vienna, incognito, but was recognized and arrested. In 1990, Lucona was located by American shipwreck hunter David Mearns, who discovered that the ship had been sunk by a time bomb. On March 11, 1991, Proksch was sentenced to 20 years in prison. A year later, the sentence was increased to a lifelong term in prison. Several ex-ministers were also eventually convicted over their involvement. The ex-minister of Foreign Affairs was sentenced for forging documents authenticating the cargo. 2 other ministers were dismissed for obstructing the investigations. The Minister of Defense Karl Lutgendorf, a shareholder in the Proksch firm, had given permission to deliver explosives to sabotage the ship and committed suicide when that became clear. Proksch died on June 27, 2001, during heart surgery. Tombstone of Proksch's grave at the Heiligenstadter Friedhof. Proksch was the first husband of the actress Daphne Wagner, daughter of Wieland Wagner, great-granddaughter of the composer Richard Wagner, and great-great-granddaughter of Franz Liszt. Udo was a member of the secret society Club 45. Club 45 was an Austrian club founded in 1973 by leading members of the SB. Politicians Leopold Gratz, Hannes Andrasch, and Fritz Marsch approached a mutual friend, Fritz Eder, with a request to locate a clubhouse. He found a club room in a restaurant on Fleischmarkt, and Leopold Gratz brought his acquaintance Udo Proksch into play, who had just bought the Demel confectionery on Kohlmarkt in Vienna for 18 million shillings, about 5,200,000 euros according to today's purchasing power. They cherished the hope that a suitable place could be found in this Kook Court confectionery. Proksch agreed, and in 1973 the club was formed. The club was a kind of social democratic men's club, to which the leaders of Austrian politics, SB, and business belonged in the 1970s. At its peak, when the SB had an absolute majority, the club saw itself as a meeting place for Austria's political and economic elite. In the bestseller Der Fall Lucona by Hans Pritterebner, the club is also described as a mafia-like instrument of power of the SB, which successfully took possession of the country through a system of corruption, post-jobbering and nepotism. At its best, 200 members attended club meetings. Club president was Leopold Gratz, later Karl-Heinz Demel, not related to the founder of the confectionery. The monthly membership fee was 300 shillings, according to today's purchasing power about 86 euros. The club included the then ministers Karl Blecha, Minister of the Interior, Leopold Gratz, Minister of Foreign Affairs, and Karl Lutgendorf, Minister of Defense, non-party. The then Minister of Science and later Federal President Heinz Fischer, Hannes Andrasch, and Franz Wranitzky also belonged to the club for a time. Der Club 45 war ein österreichischer Club, der 1973 von führenden Mitgliedern der SB gegründet wurde. Die Politiker Leopold Gratz, Hannes Andrasch und Fritz Marsch waren sich einen gemeinsamen Freund, Fritz Eder, mit der Bitte, ihren Club lokal ausfindig zu machen. Diese macht ihren Clubzimmer in einem Restaurant am Fleischmarkt ausfindig, und Leopold Gratz brach seinen bekannten Udo Proksch ins Spiel,
der Soben die Konditorei Demo am Wiener Kohlmarkt für 18 Millionen Schilling, nach heutiger Kaufkraft etwa 5.200.000 Euro, gekauft hat. Sie hegten die Hoffnung, dass in dieser KUK Hofzucker Bäckerei ein geeigneter Platz zu finden sei. Proksch stimmt zu, UND 1973 wurde der Club gegründet. Der Club war eine Art sozialdemokratischer Herrenclub, dem die Spitzen der österreichischen Politik, SB, UND Wirtschaft der 1970er Jahre einschwerten. Am Höhepunkt, in der Zeit der absoluten Mehrheit der SB, saß sich der Club als Treffpunkt der politischen UND wirtschaftlichen Elite Österreichs. Im Bestseller der Fall Lukona von Hans Pritterebner wurde der Club auch als Mafiosis Machtinstrument der SB beschrieben, der durch ein System von Korruption, Postenschacher UND Nepotismus das Land durchaus erfolgreich in Besitz nahm. In den besten Zeiten kamen 200 Mitglieder zu den Clubtreffen. Clubpräsident war Leopold Gratz, später Karl-Heinz Demmel, nicht mit dem Gründer der Konditorei verwandt. Der monatliche Mitgliedsbeitrag belief sich auf 300 Schilling, nach heutiger Kaufkraft etwa 86 Euro. Dem Club gehörten unter anderem die damaligen Minister Karl Blecher, Innenminister, Leopold Gratz, Außenminister, UND Karl Ludgendorff, Verteidigungsminister, Partelos, und der damalige Wissenschaftsminister UND Spater Bundespräsident Heinz Fischer, Hannes Androsch sowie Franz Wranitzky gehörten dem Club ebenfalls zeitweise. 1-2. Der Fall Lukona berichtet dem Club 45 das Ende. 1992 wurde der Club endgültig aufgelöst. Es gibt zahlreiche Verschwörungstheorien einen Geheimclub. Im Stil der italienischen Geheimloge Propaganda du. Lang Zeit machten Gerüchte die Rund. Proksch hat allerlei Treben der mächtigen MIT versteckten Kameras mitgeschnitten. Damit soll diese Presse so eine Aufklärung des Falles Lukona verhindert bzw. Verzegert haben. Der Club 45 kam auch in dem Lied Wiener Blut der österreichischen Sängers Falco vor, das sich MIT der Korruption innerhalb der Wiener High Society befasst.